What's up everybody, I am back once again with another reaction video. And this time I'm going to do a reaction to Fort Boyard 2004. Yes, this is a French game show which was produced its first season in 89 and 1990. It became a success and it's been going on ever since. It's actually the most popular game show in France. Much like how we us Swedes have a Melodifestivalen, the French has Fort Boyard. Now, what do I think it's going to be like? Well, I hope it's a bit more action-focused. After all, the Swedish variant that I grew up with, it's just very wholesome, it's very Swedish. I do think that the original run, well, the French original, actually is a bit more aggressive, if you will. If it's true, well, I will find out in 3, 2, 1. Damn! Graphics! I have no idea what it says. I'm Swedish. But I'll see. Yeah, I mean, this is a far more epic intro than what the Swedish variant has. Now, but that's obviously like the Swedish version, like I said, is more Swedish. A bit more friendly. But there's like reasons to be excited about this. Jerome Revon, my friend, my dude. Monique, I recognize her. And the Tigers, that was a criticism for a while. Now they're removed, and that's sort of like, it's less interesting now, but I guess it was. Back in 2004, there wasn't as much commotion about it. Fort Boyard. Boyard, however you want to say. Right, that... Awesome. C'est vrai, Fort Boyard, on dit toujours que ce sont des épreuves, des jeux, mais ce sont aussi des boyards. Des boyards. Bon, ils sont bien gardés pour l'instant, mais le problème, c'est que si pendant le jeu, voyez-vous, la grille devait se coincer, et dans ce cas-là, on n'en aurait pas. Allez, j'en mets encore un petit coup. Okay, so it's kind of some humorous moment added at first. Alright, let's mean, these tigers, they're real. That was a criticism. They went with tigers for so long. They removed them for 2021, 2022, I think. But you know, that is like something that just went lost. The toughness sort of lowered. Anyway. Patrick Puitbat, comédien, scénariste. Juliette Arnaud, Christine Anglio et Corinne Puget. Elles sont comédiennes et jouent actuellement dans la pièce de théâtre Arrête de pleurer Pénélope. Ils sont tous réunis aujourd'hui pour nous offrir un grand spectacle et défendre les couleurs de l'UNICEF. Before you would ask, these are subtitles. I understand because of them. Guten Abend. Comme on dit en français, bonsoir. 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 Yeah, I know. 12 points. What? This is Swede. C'était du suédois. Du suédois. Oui, mais cette émission est internationale. Damn! I hear somebody speak Swedish. My dudes and dudettes, alla ni svenskar är så otroligt nöjda nu. Det är jag. I know that French people watching this, and I bet one's going to, is going to be very upset at me right now, very upset, because I'm slaughtering their language. Le bonjour, bonsoir. Et puis vous êtes là aussi pour défendre une association, et même surtout, Juliette, tu vas nous en dire un petit mot? Eh bien, on est là pour défendre l'UNICEF, qui s'occupe de... All right, UNICEF. Yeah, that they, I don't, yeah, I agree. Donating money to charity. I do think it is a bit nicer to donate money to something, to charity, instead of simply taking the money themselves. I mean, that was not like an extremely asshole concept. If there was a competition where lots of money was on the line, which involved celebrities that was already rich and famous, but then they win even more money. Yeah, I think it's good that they went to actually donate to charity. It's the same with us. Whoever team wins go with different organizations. So that's better than to simply just gaining wealth. Alright, 45 minutes. Beaucoup, c'est déjà une bonne chose, en effet, c'est un bon indice. À mon avis, vous aurez le temps de les compter. On part tout de suite avec Passepartout. All right. Première épreuve, allez. All right, let's do this. Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit tout d'abord... Yeah, like in the Swedish variant.
7 clés sont nécessaires. Elles Yep, s'obtiennent en réussissant same. les épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du père Fouras. Yeah, they actually do Si un candidat switch ne se rend actors l'épreuve in the avant Swedish la fin du variant. temps imparti, They il est fait prisonnier getting et different envoyé looks. dans les geôles The de Fort act, Boyard. the guy giving the riddles, he's always looks different upon different generations. They're different seasons. Voilà, voilà ce qui s'appelle une toute petite mise en jambe. Pardon, excusez-moi. Allez-y, jeune homme. Voilà. Pour vous parler maintenant, couchez. Ooh. Okay, so we have 44 minutes left. Alors, vous connaissez And by the way, ce just to Infernal? clarify, this is a game show where you we take on challenges where it contains keys as the reward. You're getting clues from the riddle guy. Already, you can earn keys from the riddle guy. And then you are going to usually a physical challenge. All right, let's see if I recognize this one. If it's in the Swedish variant, well, it would not be nice to compare. Otherwise, I have been snubbed. Un peu flippant. All right. Amara, oublie pas que t'as le plus beau short. Et tu vois pas que je suis Allez. Yeah, nice. Yeah, good way of pepping her. Les petits, bien sûr. All right. Fais honneur à ton équipe. C'est parti. To kick. Personne pour lui parler. All right. Tu veux y aller, vas-y, tu vas contre. They're going to choose someone to speak to be the inspirator, to be the coach. In the Swedish variant, all of them are, and they try. You're doing so well. You can do it. Voilà, il faut qu'il. Yeah, it's like a very stressful thing. I sort of don't think that they should. I wanted to be a bit more quiet. Now, that is Swedish. It's a Swedish variant, so you know it makes perfect sense. All right. Tous les barreaux. So let's see. I don't really think you are supposed to take. Wait, can you? Yeah. You take the iron bars and put them into these holes to create another ladder. That's kind of cool. I don't really think I've seen this challenge ever. I guess it's a French exclusive. I wonder why this. If there's going to be more challenges for this video, it's going to be interesting to know why. Obviously, it's a big thing. It's the biggest. It's one of the most popular TV shows on French TV. So I guess that makes some sense. All right. There's it's just music. Because in the Swedish variant, at least as of recent, they gave like comments. Now, this is from 2004, so maybe it's a bit odd to try and compare a 2004 season to a 2024 season. But you know, I like this challenge. It actually does offer something which I would hope would exist. And it's not like they're getting seriously injured. They can probably have a bruise or two. Let's see here. I'm not sick. I mean, no. Oh, come on. He must stop. Come on, dude. Stop it. You have to get out. Time's. What? He failed. They never fail in the Swedish variant. That's very unexpected. They failed. On va prendre ça comme une bonne leçon, à savoir que quand on dit sort, il faut sortir. Dites-lui un petit mot gentil parce qu'Amara. Oh, that girl. Alright. Non, dis qu'on va venir le chercher. Amara, on va venir le chercher. That's kind of rude. On va te laisser là-dedans. Tu vas voir, ça va être très bien. La très bien. Tu vois un truc encore. All right, he failed, thankfully. Let's move straight forward. And it's 40, and it's like 5 minutes left. 5 minutes has gone. All right, let's see. I think it's going to get out of there, but I don't know when. But we'll know eventually. On a un prisonnier. C'est rien, on a perdu un homme. On gagne une bataille. All right. Eh oui, On a perdu pratiquement le meilleur. All right. Let's see here. Let's see if you will do better. Il va y avoir de la répression dans l'air, hein, moi je te le dis. Bon, José, parlons de toi maintenant. Bon. D'expérience, tu le sais, pour gagner, rien de tel que de travailler en équipe. D'accord. All right. Alors, c'est ce qu'on va faire. Vous allez tous travailler en équipe. I'm Tu seras le gonna capitaine. do something. C'est toi qui vas Be entrer. back. Ok. Contrairement au foot, ici, tu peux utiliser les mains. Ok. Bon,
Jusque-là, tu as peur, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait. Approche-toi de la porte. Attends, juste avant que tu rentres, moi je voudrais te dire quelque chose. Tu vas avoir besoin du wagonnet. Alors là, peut-être que ça te parle pas, mais une fois que tu seras dedans, tu vas C'est un wagonnet, comprendre. c'est un wagonnet. Un wagonnet, tu vas le prendre et tu en auras besoin absolument pour récupérer la clé. Alright, I switched my phone to flight mode to assure. Oh, I switched my phone to flight mode to assure that I wouldn't be Récupérer là. Récupérer là. disturbed. What if somebody calls me? I captured a gaming episode today, C'est bon, José, tu as tout and compris, somebody c'est le called me. principal. I had to Passe à la interrupt porte. the. Évite quand même d'être I gêné parce had que to ici, t'es pause remplaçant, hein. the review itself. Bon, allez, It was vas-y, kind of annoying. Alors s'il y a une corde, Corinne, All right, let's see what this challenge is going to be. Is the next guy going to fall? Ah oui, d'accord. All right, what is this challenge going to be? Cette clé, est-ce qu'il a vu la clé? C'est la première question que tu peux lui poser. Okay, I think he's supposed to lead the key. À l'entrée Corinne. À l'entrée de la cellule. Corinne. à l'entrée de la cellule. Et je vais donc parler d'un petit wagonnet, vous voyez, qui se trouve derrière le grillage. Okay, I don't have no idea what this is supposed to be. Now, this was at a time when the show was on a hiatus in Sweden, so they didn't produce a few seasons Là, at the vous tirez time. pas pour sortir, vous tirez pour All poser la right. grille qui enfermait le wagonnet. Donc, il doit sortir All le right. wagonnet. Alors gardez maintenant la corde comme Okay, ça. Maintenant, la grille, elle est they're relevée, pulling the mais rope force le wagonnet. so he can get out that chest. Tire par le bas, c'est Oh my God! Yes, come on! Yes, he's almost at it. Is he? Can he pull it off? Et il faut qu'il fasse Yes. attention, il faut toujours Yes, mettre yes, yes, yes! Awesome! He did it! Now the next part of the challenge begins. Maintenant, vous pouvez refermer And la that grille, is, I lâchez think, la is to corde. pull it. Attendez. Yeah. Lâchez. All right, it's going forward. Can he do it? Tu dois récupérer la corde. Il doit décrocher donc la corde de la grille Récupérer la corde. All right. Détache-la de la grille. pour l'accrocher sur le wagonnet. Pour l'accrocher sur le wagonnet. I actually am feeling somewhat interested in this. It's probably because I have never seen the French original, but Vous allez after récupérer la watching corde, this, accrocher le wagonnet et c'est upon vous watching qui this, allez I actually tirer le wagonnet. somewhat enjoy this Attends. because the challenges that I see is more intense than what the Swedish variant is. Allez, on va le But N'oubliez pas, je sais que that is why I sort of hope that they should just reboot this on pense à series. beaucoup de choses en même temps, mais il faut toujours surveiller le temps de la clé. Huh? Ouais, mettez-lui la pression. All right, they're pulling it. Oh, okay. Attendez, parce que je crois que l'aiguillage est pas bien. Well, that guy, the dwarf guy, is still with us as well in the Swedish variant. In Swedish, the show is known as Prisoners of the Fort, or Fångarna på fortet. It's not known as Fort Boyard. Ah, c'est bien. il est Come bien. on! Yes, pull it! Allez, il faut qu'ils prennent la clé qui sort très vite maintenant. Yeah, come on, you can pull it. I know you can. Voilà. Yes. Très bien. Hoppala hoisen! Great. Oh, he did it. Okay, so one guy is stuck. C'est le premier à nous ramener une clé. Now, Bravo. I'm asking, are, Il a are they fallu going un to petit try to tour de chauffe pour bien rig gérer la clé it? de seed, les So, indications. Là, je one trouve of que the vous êtes bien blues organisés will parce que vous be êtes pas stuck? super Will they actually just keep it this way? If they're keeping it this way, when they actually are letting Ouais, c'est président. one member be gone, On va essayer d'en récupérer then une that's troisième. really guts. That's very unexpected. Nowadays it's supposed to be equal, and I have no problem with that, but it can become kind of predictable. Oui, Olivier. D'abord, bravo à José. It's like how in Idol Ici, last il y a season, tout. Il y a le sablier, two contestants il y a were voted une off clé each week. potentielle, il y a There le was two perforat, girls, il y a l'énigme, week il n'y a one. plus qu'à Corinne à monter à la visu. two guys, Allez, Corinne. week two, which was, well, they were not really rigged, but you know what I mean. And then a boy and the girl. You see, they couldn't really be like Un truc bien frais à boire, là, rapidement, je more girls or boys being voted off. It had to be like two at the same time. But I would obviously like people votes. It wasn't like anything else. Yeah, the newly cut seaweed. I wonder, I think it's like kelp. Kelp shake. That's like a thing in SpongeBob, right? If SpongeBob can eat it, then why not me Pour pas or gâcher. you? Voilà. Merci, perforat. À bientôt. Anyway, À bientôt. yeah, by the way, that father guy, you are, because they are doing riddles from, they are doing riddles, and if you answer the riddle right, you will get a key. Ça va. Je pourrais jamais tenir un bar, moi.
Bon, eh ben, Alright. écoutez, vous êtes comédienne? Oui. Eh bien, essayez de vous mettre de fois Wait, who's that guy? d'une candidate. Wait, is that the qui same? ferait la bonne réponse Because I et know qui of a guy that's like has like a joyeusement ponytail. Avec une clé. On essaye? Allez, oui, on essaie. Prête? Bon, allez, rideau. Écoutez bien. En Alright. diamant dans son écrin, elle est ornement féminin. Et de jour comme Dygn. de nuit, Day, elle quitte 24 hours. rarement son lit. Hon lämnar sällan sin säng. Vem är hon? Jag klippar. Diamant dans son écrin, elle Okay, est ornement féminin. up 24 et de jour hours, comme de but never nuit, leaves the elle bed. quitte rarement son lit. 24 hours, never leaves the bed. Une bague. The shadow. Un bijou, dans son lit, le sommeil, le songe, le bijou, la perle, I mean- le No, that's probably wrong. perlera, non. Le Eh ben, collier. c'est trop tard, ma petite Corinne. Oh non. Oh, bah, si. Ah, Si, mais c'est pas fini, ça vient seulement de commencer. C'était la rivière. det var flod. Oh, the flood, a La river. rivière de diamant qui est un ornement And by the way, féminin. Et it puis, seems sauf like débordement, la the rivière quitte the, rarement Swe- son the, lit. the French Bah, vous avez- red vous year, avez dit la I vie. think. That's probably what it means. Allez, allez, allez. So so she failed. 30 minutes left, or 33 minutes. Sooner we will be 32. La rivière, bah oui. Bah là, Now I don't know how much of this is la rivière est actually. plutôt asséchée. Tiens. Now I don't know how much of this is actually is. I don't know how much of this actually is filmed and how much of this is like. I mean, I wonder how many takes this took, because this is clearly not. This is clearly not filmed. This is clearly not live. It's pre-recorded. And the thing is, I wonder how many takes they took. I want to see the unedited episode. Let's be real. Everybody wants to see the unedited episodes of any TV show out there to see how much it takes. Mal. Elle était pourtant Euh, soi-disant, hein, selon les dires de I Juliette. think I know a person who was at a Je crois que filming session for a TV show, which was like, Et toi, tu you know, as one vu of these quelque chose? Oui, enfin si vous avez soif sur le feu, on allait extravagant TV shows like Let's Dance, and that person was there for like more like 5 hours, I think. It took a lot of time, and I do feel like that is like the downside of pre-film TV. It takes a lot of time, and a lot of stuff is just removed. I wish we could simply just have a live pre-recorded pre-filmed program, which actually is. I wonder if pre-film can be done in one take, like live TV. Anyway. Visite d'équipe, si ce n'est que c'est Juliette qui va entrer la première. Elle a droit à la visite Okay. en détail. Vous commenterez et surtout Let's vous see, l'aiderez. concentration. He's gonna help him. Juliette, Sarah, bonne chance à toi. okay. Attention. Juliet, lycka till. Uppmärksamhet. All right, let's do this. So, if you, if it's like kind of annoying with Swedish subtitles, then you know what? I will actually change it. There we go. All right, let's see. I have now English subtitles. Now that will hopefully work better for you. All right, she needs to turn the wheel. All right. So there's going to be a wheel pushed, and she needs to stand on it. Oh, they need to hold together to steer round the wheel, and then she's going to grab it. That was not in the Swedish version either. Now there has been, now of course, like I said, between 1990 to 1998 the show was on TV4, then it was moved to streaming. No, it wasn't moved. TV3 bought the rights in 1999, and they bought the rights in 1999. That was moved to TV3 during yeah, they produced a season. I think it was like 2000, 2005 or whatever. It wasn't really a thing. It never really lasted that long, which is, you know, kind of upsetting, because the show had like over 2 million people watching each and every episode when it was on TV4. But then for TV3, it actually had far fewer. It was far fewer people watching. It was like
about a million. Now, a million on regular TV now, this would be absolutely amazing for a non-sporting event. But you know, back then, back years before streaming would be a thing, that was kind of a loss. Because TV3 was a luxurious channel, well, it was a luxury channel. It had to be included in the cable package. TV4 was for free. You could plug it in you could plug it into an antenna socket on your TV, and then you could. Yeah, she failed. Sorry. You had to pay a lot. You had to pay money to get a cable package with TV3. And TV4 was for free. You just hook up an antenna cable and then just go watch Fångarna på fortet your heart out. Now, Fångarna på fortet, when it did a comeback on TV4 in 2010, it was made to celebrate 20 years of TV4. It had over like 1.5 million viewers, and it was able to keep about a million for like 2 years in a row. Anyway, let's see here. 28 minutes left. Pour le moment qu'une seule clé, et vous vous êtes ramassé quand même quelques savons depuis un moment, donc je me suis dit une bonne douche, je peux pas leur faire de tort. Mon cher Patrick, viens donc ici. Right. Tu vas voir, la maison c'est recevoir. La seule chose c'est que ici en plus tu as un forfait massage, gratos, à l'œil, tu verras. Alright, it's about time for a beauty care. La clé, là c'est Beauty impératif de pageant. l'avoir, Patrick. On compte Alright, sur toi. let's see what it is. I have no idea. Bon, je crois que vous la connaissez par cœur, cette Wait, tenue. grandpa. I C'est, guess effectivement, it's because des he's the sons oldest. qui Oh sont yeah, this one is in the on voit dans le Swedish réservoir. Donc, Swedish effectivement, ça variant. marche très bien. He's going to run on this treadmill and try to pick up these buckets from these from these hooks. Now this one is definitely a classic. I don't know how, Oui, très doucement. and yeah, I recognize this one. Le seau d'eau est Um, limité. Donc s'il renverse trop d'eau, il n'y aura pas suffisamment Awesome. d'eau pour récupérer la To retrieve the key from the float. All right, he's here. Mais jusqu'à présent, I mean, he's doing it well. As you can see, that cork, you know, that key is attached to a cork, and that cork is being lifted up by water. So it's actually a pretty genius contraption and a decent challenge. It actually does test some reflexes, which, in my opinion, is exactly what kind of these kinds of shows should do, to test reflexes and to actually put up a challenge. That, in my opinion, is exactly what this show should do. And if it doesn't, well, il est très précis. it's kind of a disappointment, Il est très bon. really. Je dois dire qu'il est régulier. Yeah, these pants are really wet. I mean, it makes sense, really. I wonder these fans actually do have an effect. If they are just blowing because of blowing, or if they are blowing because of something. It's not like the air is terrible. I don't think. I haven't been there. Of course, there are like different variants of this show around Sweden. They're just like private. I mean, companies in Sweden can like book these private parties to like as something for companies to do for a hangout. They can book certain places. I know there's like one of these for Boyard type of challenges close to where I live at a fort. A real fort. Of course, this is tourist attraction. It's not like anybody can actually go there. I mean, it's not like it's like haunted or anything. But it's like a museum. I don't really know if it's free or not. Anyway, 25 minutes left. They have 2 keys. The blue team has officially done really well. I mean, I actually am somewhat impressed. They haven't actually focused on that was voted off. They just not giving a shit, and I appreciate that. It is, to me, shows that there's like some actual stakes to the show. Because if they simply just there was like no stakes where nobody could actually get out, or they try to actually be as polite, as friendly as possible. Yeah, it will be kind of boring.
All ça. right. Tu l'aimes bien. Hein. Ouais, j'aime bien le. Ton petit cri de louve affamé comme ça, tu aimes bien ça. I mean, I wonder to anyone, to any French person, French person watching this, are there any I bet there are established names. They're like celebrities. This is the kind of show that actually is able to bring in, you know, some reliable talent. Not all of them are like influencers and gamers. Like influencers was, I mean, this is like 2004, so I don't really think like. So I don't really think if that these are. I think they are established. Influencer did not exist at the time. So yeah. Anyway, so it's a free cup. Okay, so oh, it's one of these cup games. You have to guess which cup he's hiding the stuff in. Okay, I wonder how often it has to be attended. Okay, I'm gonna count. All right. What? I was wrong. Did you see that? Okay, you didn't see, but I counted. I counted on the screen, but it wasn't right. What is this trickery? I guess a good street musician, you know, these that perform on the streets, is able to do it really well. But you know, there isn't like any sort of like scummery to this. It's simply just find the key in the cup. All right, let's see here. I will try to actually count. Okay, let's see. I will try to actually. Vous avez une idée? What? I picked the middle this time as well. I failed. Okay, let's see. I'll pick the one from the closest to him. Elle est là, elle est là, elle est là. Am I right? Why will I be wrong once again? Oh. I was right, but he wasn't. Idiot. So yeah, this is going to go on as long as the timer's on. I thought it was like 3 times and you're dead. Yes! So that does mean he has the key. Yes, okay, he did well. That was actually a reasonable challenge. That could actually be done by somebody. Okay, 21 minutes left. I appreciate that. Thank you so much. So far, it's actually not bad. I actually like this. I sort of like the more action-focused aspect of the show, at least more than some other ones. But yeah, I don't know. Has the challenges worsened in recent times? Can French people type that in the comments? Like, what is the current state of Fort Boyard? Is it like idol in Sweden? Like they say, oh, it's really popular. But the thing is, popularity has shrunk over time. And if that's the thing for Fort Boyard, I have nothing to complain about that. That's natural. Some things just isn't popular for all eternity, even though some TV stations and streaming services want to be at that. Anyway, what's this next challenge? Bon, alors malheureusement, si, je dis bien si, Christine ne devait pas réussir à retrouver le mot, ce qui se cache derrière l'énigme du père Fouras, et donc récupérer la clé, c'est toi qui, avec tes jolis petits bras, va monter au filet. Prépare-toi, équipe-toi, on ne sait jamais. Vas-y, Juliette. Ok. Voilà. Bien, wow, ça c'est bien. Alors ça, c'est Wow. bien. Bravo, Juliette. They have. Wait, is this Et nous every regardons time or is maintenant this ce qui simply va se just? passer en vigie. Yeah, I don't know, but it's about time to take Ça, c'est encore the un key coup de baston. challenge. Faut Now escalader I will cette actually see. Oh, sacré farceur. And now I will actually see if I can actually know. My little Christine, good morning. Happy, alright, yeah, it's fine. I'm delighted too. Oh, that's great. I don't really know how accurate Google YouTube subtitle translation, but I think it's good enough. I think I understand what they're saying. Voilà. Anyway, let's do this. Can I be right? Un petit peu tendu, voilà. Vous voulez bien faire, hein? Eh bien, essayez. Voici l'énigme. Here's the riddle. Il mesure la pression It measures pressure when it's not a fish.
C'est un lieu It's a où place les where habitants inhabitants sont where have devenus become its ses pillars. piliers. Okay, I want anybody to watch this right now. Who is he? Il mesure Guess la in the pression comment section. Lorsqu'il n'est pas poisson. Are you right? Well, then I C'est un give you lieu a où heart. les habitants I'll heart your sont comment devenus and I will like it. And I will send you a congratulations. A very appreciative Oui, je vais arrêter, de toute message. façon, j'ai arrêté. If you don't, well, I'm sending my entire VHS collection to Romania. Oh, Il y a quelque chose, dites-moi. Amour, she has something but love. Non, rien. Je suis voilà, désolée. bah, c'était rien. J'ai tout raté. Everything. Non. Ne Wait, pleure pas, what was the answer? Ça va aller. Pénélope, non. Bon, c'était le bar. Oh, the bottom. I Le didn't. bar est une unité de Okay, mesure de bottom pression. is bar. Le bar est un poisson marin, appelé aussi le loup. Et le bar en tant que A bass. poisson. Wait, Eh ben oui, Bah là, bass. le bar est fermé maintenant. I don't think I really got that riddle because I thought I was clueless when I saw the answer. But you know, I bet there was a Voilà que legitimate le reason for bar du that. père Fouras If soit you fermé, were c'est right, plutôt une bonne nouvelle. congratulations. If you're wrong, you suck. On va devoir malheureusement annoncer Ce Vincent. qu'il y a de terrible Okay, dans le fait so de vieillir, she ça n'est pas failed. d'être vieux, mais de rester jeune. Yeah, that's good advice. On va The donc devoir worst maintenant about dans cette getting Juliette, young qu'il va is falloir malheureusement qu'elle the œuvre, worst. elle, de son côté, pour récupérer la... Yeah, I know exactly. I'm trying to say stuff, Juliette, so vous me it suivez doesn't Faut look y like aller. Moi, je trouve ça watching bien d'avoir video, pris celui because qui avait this le is plus like gros bras. Là, tout compte fait. meant to be a watch Faudrait through qu'on voit qu'il y a Donc, tu reaction as très of peu de a temps pour grimper. variant of a TV show, which, let's be real, I Donc, haven't sois actually rapide, watched. Juliette, parce que la clepsydre est très I courte. mean, I was born in 96, Attention à mon top. so I was not around for the show's golden Vas-y, age. oui, Voilà, regarde-toi. une fois que tu l'as, c'est bon. Attention. Ce que vous pouvez faire, c'est Over lui 2 tenir la million main watches pour qu'elle each puisse and every s'élancer, episode Juliette. between Voilà, 1990 to allez, 98, but I was born like 2 C'est très years bien là, t'es before très bien the show parti. Si tu ended gardes its original run. ça va le faire. Alright, so this is like a usual challenge. She will not climb up these ropes, J'adore parce que And, Patrick, il s'accroche. Ah mais moi je suis hyper impliqué. Voilà. climb up these ropes, and then grab the key. Mets-toi un petit peu sur ta gauche. Mets-toi un petit peu sur ta It's an gauche. easy challenge on paper, it's understandable, but you know, it's challenging. Everything in this very this time period La garde, elle is vous very la rappelle, challenging. elle passe partout. Voilà Christine. Kind of silly music actually. C'est bon. Je peux lâcher? Non, il vaut mieux pas, ça serait très mal. Viens nous retrouver. Come and join us. Je It's crois que like Patrick, the tu peux love, lâcher, hein. it's like the Toi, tu peux tagline of lâcher. Eurovision 2014. C'était comment? C'était bien. T'as pas regardé All en right. bas? Moi j'ai pas peur du tout. Alright, so I think she's cowering. I think she's cowering off. Génial. I think Je she's sais plus où cowering on en est. off. Vous avez les petits là? Cowering off out. Juliette, Um, tu te déséquilibres. I think she was a Nous, on bit prend de too l'avance sur toi. afraid Faut pas qu'on perde de temps, d'accord? Et tu nous retrouves. Allez, to venez. do it. I have respect for that. I at least appreciate Betty doing just Allez, allez. try to like blow her boob and be like, oh, you did so great. Oh, it's so sad. Oh, I have to cry for you. I mean, I like when the show is supposed to be actually have some stakes, where it feels like there's a genuine reason to actually want to succeed. Having one of these shows where there's constant congratulations, huge ovations and whatnot, yeah, it's just not really fun. Okay, so they have like, wait, Il en reste 3 à récupérer. wait, Bon, they grabbed pour 4 ici, keys. Corinne et Patrick, Okay, présentez-vous devant So moi, wait. s'il vous plaît. are there, yeah. Et pour Amara. Oh my god, Oui, parce qu'en plus, One il y a the Amara qui est en under prison, je vous le rappelle, on pink est- or on va en red parler dans team un instant, members parce lost. qu'il y a I eu- expected Ici, on a une tradition. one to lose and then C'est there would que be lorsqu'on a one un petit peu de left for chauffe, both. But no, rien tel que de prendre the, un petit the coup de last one, Toi, c'est plutôt abonné. Hein. the last one actually left. Pourtant j'ai pas choisi There's only one left of the other team, Ça va te which plaire. is very Attention, surprising to me. c'est pour vous. All right. Et c'est parti. Okay, let's José, see je te here. désigne So, d'office so, pour so leur the parler, blue c'est une timer cellule is qui still a fait thing. beaucoup de bruit, donc il va falloir que tu cries Okay. et que tu utilises toute ta voix. Donc, ils ont une clé à Okay, so they récupérer, will be using their ils doivent voices to délivrer retrieve the key. grâce à l'eau qu'ils vont arriver à mettre dans le flotteur. Pour mettre de l'eau, il va falloir reconstituer une gouttière et pour remplir cette gouttière, All right, let's see. Patrick So va they will devoir push, tourner une pull the roue, lever. manivelle. Ouais, vas-y. Voilà, qu'il la reconstitue, Alright. qu'elle la reconstitue, c'est fait, qu'elle tienne bien. Oh, I see. Oh my god. This is like stupid chat. Wait. Oh, she needs to. If I understand right, she's going to get he needs to keep pulling the lever to get water going. While she have to Voilà, il a compris. Alors, tout le monde va voir
make it run through into the hole so that the key can float up. Kind of an interesting. It's actually kind of an interesting idea. It's actually a very clever. It's actually really clever. I haven't seen this in the Swedish variant neither, but they did it really well. So congratulations. I don't really think that they will let her be all on her own. If there's like 2 versus 2 challenges, then yeah, I think most of them going to say she's going to have something. So I don't really think that we should just worry about this. 5 keys. Wait, does this mean that there is one united team and not like two split ones? Who knows? Anyway, thank you. Well, they're going to the next challenge. Bon, allez, on va se passer partout, plus on en fait, mieux c'est. Bon, Patrick est définitivement, je crois, une bête. Oui, une bête, un Une sorte de animal. héros. Une sorte de héros comme on n'en fait plus. All right, I'm back. I took some aspirin. I took something Ça, c'est certain. Bon, to support my nous allons aching maintenant head. parler Yes, I d'un have a petit jeu que headache, j'aime faire sort ici of. sur le fort. C'est-à-dire que c'est moi qui vais désigner le candidat. Anyway. Je désigne le candidat. D'accord? Okay, so he's like an asshole. I feel like if it was like in a film, movie, he Et would be il an va asshole. participer. Très bien. Et nous allons tous après. Now, of course, bien he's entendu, assister à ce qui he's va se passer. likable. I think he's a nice Petit coup de person. conjugaison étant faite, je t'en prie, But of course, présente-toi you devant get la my porte. point. Attention, c'est parti. Vas-y, Gorille. Okay, let's see what this challenge is. Qui doit Oh, I see. I remember this one. It's about rolling on a barrel. It's about rolling on a barrel to reach the Elle doit key. récupérer une clé qui Now, se trouve juste it au-dessus, is at least a bit more interesting than what you might think, because the barrel is not attached to any sort of path, so it can be kind of difficult to actually steer in the right direction, as you can see. And I actually appreciate that, yeah, because it's not necessarily the problem to like roll the barrel, but it's really about keeping the balance next to the key. Shit! Okay. Le corps en avant, toujours. Oh, come on! The key was right there! You... Ah! Damn it! She was so close. She was right underneath it, and then she failed. Qu'elle passe au-dessus du fil. Il y a un petit- Come on, grab it! Mother. There, yes! Oh my god, she's out. That is a really powerful great stance. C'est magnifique. Tu as été super All right, bien. good. Well done. Applause for you. Il faut un moment pour Let's comprendre applaud que her in c'est the le bras qui comments. dirige, en fait. En fait, c'est le corps en avant. Ouais, c'est les Une fois que t'as compris nerfs ça. du corps. All right. Très bien. She survived. Everybody survived. Ouais, j'écoute, je suis On va super pas changer parce qu'il fait trop chaud. 6 clés, il en reste plus une seule. Et puis ça serait formidable parce qu'on pourra aller déverrouiller la porte du trésor. On enchaîne. Yeah, I have to like go through my mouth a little bit. There was like something stuck in my guts. Okay, 9 minutes left. Now it's 18:11 nighttime here in Sweden. It's like 11 minutes past 6. Alors, j'entends des cris de Now joie. you know that because we don't necessarily we actually use Quelque chose from à la montée de l'escalier. 0 Juliette, viens to près de moi. 24 and not just from Tu connais cette 0 petite to 12. comptine? We don't Une say souris verte 7 qui p.m. to courait 7 dans a.m. l'herbe. We Je use l'attrape 47 par la queue. kvällen eller kvart över 7 Messieurs, på dagen. messieurs me How do you know? disent, Juliette, bon courage. Alright, what's happening next? Ok. T'as peur des souris ou non? Allez, trêve de bavardage, allons-y. Allez, je m'en fous. Let's go, I don't Mais care. rassure-toi, Juliette. Ici, les souris ne sont pas Okay, vertes. so I don't really know, C'est parti. are they collecting these individuals or are they actually a team? Oh, they're going to put their hands into different buckets and jars to grab the key. Of course, there's rodents, there's insects, there's bugs, there's basically disgusting creatures from nature. Of course, they are adorable at a distance, but you know, Il vient de faire ça de manière
up close, it tends to be somewhat scary. Yeah. I wonder if that... Oh, tomato juice. Oh, can you imagine that was blood? I was not scared, but you know, it would be a really weird and funny idea if they actually added blood to it. And yes. Vraiment dedans, qu'elle touille bien. Ce serait dommage qu'elle passe à côté Yeah, de la so this crème, is like sinon one elle of doit the remettre la challenges main that you have to have guts. You need to stay strong. Non, je l'ai. No man, I mean, I remember this. Like, I remember this was around the time period when celebrities were actual, let's see, idols, you know, gods. They were above everyone else, and they were precious, they were special. Nowadays, they're just like everyone else because they have access to social media, but the industries that has celebrities don't really want to let go of them because, well, it's all about the brand nowadays. It's not really about the person, it's not really about the artist itself. And we know. Alright, Ça veut they dire qu'il did y a well. que Amara à libérer ce soir, donc ça c'est bon, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que vous auriez pu être plusieurs à être prisonniers. Et comme on est très They're très sympa, adding qu'est-ce bad qui news to t'arrive her. là? They'll tie the Non, non, good t'as pas news de to tête, t'as une the boîte bad d'araignée, news. tiens, je vais Well, t'aider. Regarde. nice, you weren't Elle there. s'envole. That's Regarde, et comme on est really... sympa ici, on You know, a that prévu is sort of like if the un petit peu teacher d'eau pour que awards tu you puisses an faire quoi, effort là, test and she says like, Vous avez réussi à ramener 7 clés dans le temps yeah, à partir, you on va aller voir failed Olivier, peut-être qu'il va miserably, même but nous everyone dire else ou vous dire succeeded. que vous allez But you, avoir du but temps supplémentaire no, demain pour everyone les else has aventures, ce qui succeeded, serait formidable thanks parce to que you. ici pour la suite des Yeah, that's kind événements. of like an asshole 7 clés, tactic. ça y Okay, est. 7 keys. Wait, the key chase is over. Now I think it's about time that they collected clues. That's in the Swedish variant as well. C'est pas parce qu'on a 7 clés Alright. qu'on s'arrête, hein. Oui, oui, maintenant elle est derrière. Hein. All right. Oui. Alors Juliette, maintenant t'es derrière. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pensais devoir arriver en première. Wait, what? Is this? Wait. Bon, Let's see. Is this going to be the end? Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Si Alright, let's see here. Ah, moi je suis là-bas. voilà, oui, non, bien, vous avez déjà vos habitudes sur le fort. Parfait. Vous en avez une en tout cas d'habitude, c'est maintenant. Bah, Passepartout, qu'est-ce qui se passe? C'est de récupérer les clés plus vite que l'éclair. Bravo, vous avez les 7 clés, Passepartout vous les distribue maintenant. Vous allez donc déverrouiller ici la porte du trésor et nous parlerons ensuite de la nuit. C'est bon? Procédez. Allez. All right. They have unlocked all of the treasure. Now, yeah, I do think in this variant, getting the keys. Yeah, I think I understand. Getting the keys means that they are able to go on to the next step, which, if I see right, is going to actually be to go Revenez à vos places après. to actually, you know, continue with the show. All right, peur? let's see here. Rassure-toi, ce n'est que le début. Bon, d'abord, passons aux bonnes nouvelles. Donc les 7 clés, c'est fait. De plus, vous avez gagné du temps qui donc vous sera crédité demain matin pour les aventures. All right. C'est autant de temps donc supplémentaire pour également récupérer les boyards et les indices qui vous permettront d'ouvrir la All right, porte. yeah, yeah, Vous yeah, direz yeah. également que They dans will un now moment, c'est have le the temps du second repos. part. That is to unlock clue. That is actually grab the clues Je ne le prononce pas souvent to sur le unlock fort, the autant en get the profiter. Ce treasures. sont que quelques So they secondes, first minutes got au the mieux, keys mais ce sera to toujours unlock the pris vault, en sachant donc que la but nuit now après, they une will fois qu'elle gain sera tombée sur the le fort, on clues proposera de so that they will be libérer able to Amara, gain c'est tout ce que access to the j'espère actual pour vous. treasure. Bonne chance, c'est Passepartout maintenant qui va vous mener All à right. votre quartier de vie. Reposez-vous bien et à tout à l'heure. Merci. Mais ouais, prenez des forces, hein, parce qu'il Oh faut yeah, sauver so now Amara they quand are même. actually ending this part, the first Voilà, part. ils sont enthousiastes. Ils sont très Now bons, surtout. Très, Au très début, bons. j'ai I eu très will, peur. if I know Non, right, moi. they will now go Parce on que je les ai to sentis do dès the le départ second très part motivés. during late hours, Ils n'avaient like pas compris au nighttime. départ que sortir, ça Now, voulait this is dire something I've been wanting sortir. to do with this Et qu'il Swedish fallait variant voilà, as well. entrer, et puis la clepsydre non Probably plus, mais won't tu vois, une fois happen, qu'ils ont but the pigé le idea truc, is c'est... there, Oui, and I c'est pas bon want pour to de l'an see it ici. happen. Bon, à demain. Anyway, Pour tenter de libérer ces Here we go. prisonniers, l'équipe doit entrer dans la salle du conseil. a D'étranges council défis les chamber, attendent, strange savamment challenges préparés await par les them, maîtres des intentionally ténèbres, prepared by dans the le masters respect of de la darkness, grande in tradition keep du with the fort. great tradition of the fort. L'empreinte du cristal qui ouvre la The porte du crystal conseil imprint est that opens enfermée the dans un door to the coffret council's locked dont les box, candidats doivent to which retrouver the la clé candidate quelque must find part somewhere in the dans fort. le fort. That's Les actually really prisonniers non cool. libérés dans Prisoners la nuit with resteront dans leur not released geôle jusqu'à during la the fin night de l'émission. will remain until the end of the show. Dude, that's cool. I did not expect
this show to actually dare to actually. I did not expect the show to have the guts to actually be a bit dark. On va pas s'embêter. I expected it to be really friendly, like everything is fine. All right, let's see here. Et bon bah, j'ai bien fait, je voulais prendre un bouquin, tu vois, ça aurait été con. Oh là là, qu'est-ce que ça va quand celui-ci? Les œuvres complètes d'Anatole France. C'est vrai? All right, let's see what's next. Oh, Sonia! Y'a quelqu'un? Attends, Bah moi ça fait plaisir d'être là, tu vois, parce que... Adi. Attention, c'est Simone qui nous a laissé un message. À Fort Boyard, Ok. tous se méritent, surtout votre confort. Tu parles. Tapez le code que vous trouverez page 271, celui-ci sera votre sésame. Ah, page 271. Mais putain, il est gras de Oh là lui. là, allez, c'est Il est parti. là, il est là, il y a un truc. Non, Non, non. ça- Okay, page Revenez, 217. Regardez tous les bouquins. 17. Okay, so there need a code. I think it's just to advance because well, Ah non mais les we're bouquins stuck vous avez in this checké, door. mettez They pas are le just matin, admiring it just for the sake of admiration. C'est quoi, They c'est un probably cadre, on are fait les in bouquins, there il y a un truc à faire, mais because c'est well, Par contre, il faut I savoir think lesquels most of us regarder, know. C'est bien, c'est mieux. Oui, c'est vrai. All right. sûr qu'il y a un truc à faire. Écrit. Ooh! Oh my God! Eh ben super, maintenant on n'a pas d'électricité grâce à vous. Ah ouais, en plus. Et j'ai pas eu super peur. Damn. This is a failure. Either it's part of the show or it's genuinely that he On peut caused aussi a lire des power passages en même outage. temps, comme ça, en même temps. Well done, gal. You are not that nice. Barnabé se lamentait de son ignorance et de sa Ah, simplicité. j'ai lu ce livre. It's a real nice chamber. I think most of us we want to wake up in a chamber that one day, maybe stay there forever. Who knows? On doit le taper sur la machine, c'est ça? Okay, the typewriter. Ah vas-y, on va... Non, il y avait It's one of marqué these que- apertures. It was used before the age of computers really took off, and I don't really mean because of the internet. I just mean because, well, before computers, Pas la main, j'ai vu le B. at-home computers were available to the public. Et Z comme Zoé. Zoe, I guess it's a French name because, well, Zoe, they say fuck like I did right now. Oh my god, this show is way too much profanity, way too much profanity. That the fact that it hasn't been, the fact that nobody has actually called the swearing services and wanted them to end it. Merci. All right. Oh yeah, he's drinking some water. Yeah, there wasn't like anything wrong with this. Wait, Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas cher. is that the same guy who tried to leave? All right, the electricity is back, but who brought it back? Ooh, it's a snake. Are they going to eat it? Je sais pas ce que t'allais mettre sur le... Mais on est vraiment aveugle. Blog. This must be petit old. encas pour This was gros before appétit. Le reste plus YouTube. tard dans la Well, it's like a year before. This was shown on TV in 2004, so it's like Ah bah maybe c'est vrai qu'on two, dort là. maybe 1.5 years before YouTube. Who knows? Plus starred dans La Nuit. Jag misstänker det att I can only assume that was Swedish stuff. Damn, it's nighttime, like I wanted the Swedish variant to be. Okay. Toi le dernier qui a oublié le suivant. Alright, they have to go. Wait, did they fall asleep or did they just pretend to be part of the show and the film itself? Truth to be told, I don't really know. But you know, the more you know, the more you know, you know, you know, you know, you know. Anyway. Alright, En pleine forme, alors they're qu'il est now si tard. ready Eh ben, for the second part and it's late hours. What I've been wanting all along. ici, vous ne risquez pas de prendre froid. Okay. Bon, soyez les bienvenus à la passerelle pour ce début de nuit. Un début de nuit qui risque d'être légèrement sportif vous concernant. Vous le savez, vous avez un prisonnier. Heureusement, vous n'en avez qu'un. Okay, it's a prisoner. Pour le You only have libérer, one vous to allez free him. devoir You have récupérer le to free the cristal qui est crystal. ici, dans Which ce is in coffret, a double locked fermé à box. double tour. Il faut donc récupérer Double une clé. locked Cette box. clé se trouve quelque Retrieve part the dans key le and this fort. key is located somewhere in the fort. Alright.
Alors la seule chose, c'est que pour récupérer cette clé, comme les choses ne sont jamais simples dans cette demeure, vous allez devoir attendre, ici, autour des flambeaux, qu'un signe vous soit donné. Ce signe sera un signe Alright, so fort they will- et il vous permettra, je l'espère Okay, so donc, they de will récupérer cette collect clues. clé. Bonne chance à vous. Peut-être à tout Alright. à l'heure à la salle du conseil, cela voudra dire que vous avez récupéré le cristal. C'est Passe-Muraille qui viendra vous chercher. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Alright. Bonne nuit. À tout à l'heure peut-être. Now this is like really cool. I haven't like experienced a night version of the show. I want to go Je with te the jure, ils Swedish vont one. lâcher dessus. There's no point where they ever like during the Swedish variant. There's rats. They're kind of cute, you know, to look at, but you know they're very dangerous. That's really sad. Anyway, C'est là. what? Okay. That must be the guard, the council. Venez, venez, venez. Avec moi. Music. Vas-y, Are José. they aware that were they told the music is going to play, or did they simply just joke about it? Alright, let's see when they Peut-être speak. que s'il nous le tend pas, c'est qu'il a pas trop envie qu'on le prenne d'un autre côté. C'est un guignol. ok. Bonjour. Moi je le prends pas. Tu prends le truc des mains, il va réagir. C'est pas voulu. Voilà. Okay, so then he doesn't actually speak. That's cool, that's odd. I did not expect that. Well, at least he doesn't. It would be weird kind of if he actually would speak. Mais c'est fini. Alright. On arrête de rigoler. It's a scroll made of fabric. I mean, they're usually made of paper, so you know, impressive there. Mais pourquoi elle est où On cherche. Montez. Parce que. On est à l'étage. Alright. Tiens, il y a des gants et des lunettes là. Ah. Ah ouais, c'est là. Attends, je sais pas si c'est la cage des tigres, parce que regarde, d'un côté on a un truc aligné comme ça. Alright. Et là on a les Non, trois Dieu de points. vie. So they're all competing. Dans le fond. They're going around now, doing some more Sans la challenges. monter, merde, c'est monté. So I guess it's really only really about they're sort of divided into teams, but being divided into teams at this point doesn't really matter. Which that's like the only sensible thing. C'est trois anacondas, et à un moment ils vont t'attaquer. Ça se Bon, trouve bah qu'on c'est est... le côté alors. Oh super, très Bah bien. je sais pas. Décidez-vous. Bon, personne n'a été scout. What are they doing? Well, okay, they're looking for Ça clues. craint. First, you want a key? All right, the key is there. We need to move the room. Non, faut le rouler dehors. You have to drive outside. I will make a black turtleneck. Great to know. Alright. Now, I don't really know how much of this is like French humor, how much of this is like culturally French. I mean, the show has been adapted over many different countries, so I don't really know. Can any French people down in Ghana like say what the difference between? I mean, because I bet there's some French things I don't really know about because well I'm uncultured. Okay. Attends, je la tiens. Attendez, attendez. You know, there's at least some suspense, and they're actually doing something kind of, you know, adventurous here, and I very much appreciate that. This is like how I think the show should be. Ah, c'est pas mal ce que vous faites là. Ça me fait plaisir. Ça, c'est bien. Okay. C'est vous qui avez tout tiré, c'est pas... Mais non, ça. Sur la route. There we go. Tu la passes en dessous? Faut la mettre, pardon, faut la mettre droite. Placed straight. Oh, I think I see. Oh, they took. Oh, I see. So they pulled the rope to that box. I see. Well, there's two blocks, so it makes À sense. droite et à la droite. Waouh. Vas-y Juliette, allez, prends-le là.
Yes, they have the gem. Et moi dans mes mains. Fuck yeah. Trouver la pierre, ça va vraiment pas. Moi aussi, il faut que je All right, good job, you guys. You did well. Allez, dans l'ordre établi. Allez-y. I wonder when this was filmed. Like there were jackets, but I can only assume it's not cold. I would say that during summer, if anything. Well, it was filmed at some point. That I'm sure. All right, let's see. Deposit it. My God. Oh. Christine, rejoins-moi. All right, they made it. They actually are able to present the host in a decent manner. À ma droite. Tu le sais, vous avez un prisonnier. Oui. Tu vas tenter de le libérer. Maître des ténèbres. Procédez. Master of Darkness. That's cool. That's such a cool title. I wonder how much of this is rigged. Like, I don't really know if they want to put like celebrities in like real harm's way to the point where they genuinely are failing and when they get traumatized and whatnot. I guess there's some measures, but there's at least they're able to film it in a reasonable manner where it does seem like there's some stakes to it, which I like. There's many shows of this caliber where it's just so incredibly fake and it doesn't really feel like nothing is real. But you know, all of this is real. Now the French, if it was like super awkward and edited well, then well, the French have done something really well. You know, aside from going on strikes and that sort of thing. Anyway, let's see here. La lumière vient de s'allumer, ce qui veut dire que le décompte a commencé. Le temps est compté. Retire-moi peut-être la Wait. What are they doing? Oh my God. Oh, I see. This is like there's a variant of this in the Swedish. There's a variant of this in the Swedish version. Voilà. I see. C'est bon. Okay, 3. Okay, I thought I was genuinely scared a little while. Peut-être tout à l'extrémité. I wonder if these animals are poisonous. Have there ever been somebody that's been trying to sue? Has there been somebody that has ever tried to sue this show for harm's way? Alright. That's a really odd way of codes, but you know, it works. Essaye d'ouvrir maintenant. Relève le coffre. Comme ceci. Si, c'est bon. Yes! Awesome! La clé est libre. Bravo. Okay. They won. They're À out. sortir de la cage. Congratulations! You did it! Or oh, thank goodness! I thought they had rigged it or that the key wasn't working. All right, they did it. They are now united as one. All right, good job. Can you imagine these two going after you, murdering? I am feeling somewhat satisfied for them. Qu'est-ce que t'as fait? Messieurs, bonsoir. Wait. Okay, well, they're not doing much. Bien, je pense que le mieux, c'est que vous parliez de tout ça, que vous échangez vos impressions sur la journée dans votre lieu de vie. Vous serez plus confortablement installé, et puis surtout te concernant, tu seras un peu plus sèche que tu ne l'es maintenant. Suivez Passe-Mura, une bonne nuit à vous. Okay. Et demain matin, rendez-vous pour les aventures. Okay, so they are done with saving a mate. Oh, that was the challenge. Now they are going to chase after the En clues. addition, un prisonnier à payer pour un séjour de qualité, franchement, c'est plutôt à faire, non? Well, it's actually really well made. So far, I'm impressed, or at least I knew this show would be better because it's a French one.
Pour but, ouvrir le you know, coffre qui contient le trésor de Fort Boyard, it l'équipe is doit it is composer un now mot-code bad to sur have l'alphabet tigers géant as situé this dans la sport. salle du So trésor. yeah, they removed it. Chaque aventure I que les actually tried to candidats make vont a game vivre out of leur this, but permet like de a year remporter ago, un indice. 2 years C'est ago. avec So ces indices que l'équipe doit I didn't know how déduire to actually le code, mot-code or du at least jour. like good enough. So I ended it. So I stopped producing it. But the thing is, I actually I actually tried to recreate the fort at first, and it worked. It looked good, but you know, not as great as this. So Le you ciel know, commence à s'assombrir légèrement. Oui, parce qu'il y a des petits nuages qui recouvrent ce soleil. okay, so Pourrait so briller de plein feu sur the ce female hostess Heureusement, is tu there. brilles déjà par toi-même. fond. Comme c'est joli. Et puis nos candidats le sont aussi. Toi All aussi, right. un pasteur, rassure-toi, bien sûr que tu brilles également. Mais les candidats, eux, l'ont déjà fait pour la première Well, partie he de does ce jeu. have Nous some allons voir hair. comment ça va se passer concernant les He's got a aventures. ponytail in the Swedish J'avoue que version. tu as dormi, Now toi I don't know Moi, if j'ai this bien is dormi, mais actually quand like ils meant to veillaient, be, toute or la is it nuit, je simply ne Ils sont pas ont not. dormi à la terrasse. Et toi, t'as pas dormi du tout. Et moi, j'ai pas dormi du tout, comme ça, au moins tout le monde Donc va comme ça, bien. on est très en forme. Oui. Et on vous aura prévenu. Hein, On va de la voir donc ce qui qualité va se de passer nos avec eux. Passe-partout! All right, now they're ready for the second part. If I remember right, there's like about an hour left. We'll see. Voyez donc, bel enfant, comment ça va? Bien. Bien? Super. Patrick, bien dormi. Bien dormi? José, il est pas All right. Bon, alors Patrick et Juliette, puisque vous êtes les deux premiers à être arrivés après Passepartout, je vous propose de repartir avec Passe-temps immédiatement pour vous préparer pour la première aventure. Allez-y. Vert. On est avec vous. All right, it's time for the adventure aspect. It's time for free play in the Lego Avec games. vous, sachez d'abord, première chose, que vous avez donc gagné un peu de temps Ok. en plus hier en fin d'après-midi, donc When- c'est dans la oh. mention que vous écrivez, première chose. Deuxième chose, They got more j'ai l'impression time. que vous avez quand même passé plutôt une bonne nuit. Congratulations. Vous avez rencontré des petites épreuves Due to the bénignes circumstances. Boyard. Une Maybe bonne because nuit, of je crois qu'ils saving sont a pas friend. vraiment I don't d'accord. know. Tout dépend de Let's Bonne see nuit, here. voilà. I Je don't crois know. que très I peu de think I'm sommeil. getting Et vous very avez little courte sleep. nuit, je pense. You had a short Vaut mieux night. court. Short is better. Et intense Slept well and que well, intense long that are et pretty flagada. exhausted. So Parce que tu veux yeah, let's venture into that Sur ces épreuves territory. et ces aventures qu'on va vous proposer Regarding maintenant these ce trials matin, and adventures that we're going to present to you this morning's program, what are we going to say? Drop in blood pressure, incomplete non, pas du fall, tout, pas du perhaps? tout. Et surtout, No, pousser not at all. Donc, And voilà, she ça experiences devrait être adrenaline pour rush. vous There you go. 3 You 000 should euros. get you back in Ça, shape. vous donner du courage. 3,000 3 000 euros. déjà pour la sauce. The 3,000 euros for the sauce. And there you go. That's supposed to be a war cry of applause. It's a 4C war cry. War cry! Wow! Méga patate ce Wow! That's my war cry. Anyway, we can go anywhere. Anyway, let's do this. We'll try to follow him. Try it this morning. I'll tell you, it's not a done deal. It's not a done deal, is it? Okay, so now it's time for the challenges. I don't know if that talk had much to do with what's going to happen in the challenges, but regardless, the second part has now begun. Okay, let's see here. Vous étiez pas réveillés? Oh yeah, this exists in the Swedish variant as well. Bon, vous avez une chance, c'est que le soleil perce. C'est déjà ça. Oh, that guy has a, yeah. Bon alors, I mean, they are very Juliette et popular dwarf Patrick. actors, if I know right. n'ayez pas peur. Rien ne vous arrivera aussi peu. Vous descendez là? Vous devez donc récupérer They un are premier also in indice. this- Je vous le rappelle, les indices souvent sont They are also in ainsi. the Swedish Si ce n'est que variant. pour avoir cet indice, qui se cache donc dans un coffre, So qui they est là, are- à côté de Sarah. Those who Il have vous watched faut the un show code knows qui est who they là-bas. are. They are Le haut slight en haut du celebrities, plus grand but they haven't been mât. in any form of Swedish celebrity Pour y arriver program donc because, à ce well, voilier, vous avez they are cette- French. On a hésité très longtemps pour cette première épreuve en fait, on va tout vous dire. Je pensais au départ vous faire un petit truc dans une piscine. Okay, there's like 25 Pensez, minutes left on the timer. Ça aurait été sympathique également. And the clock is still Un petit truc ticking. dans They're une not piscine, mais en même pausing. temps, la piscine, So, you know, toujours this un is petit like peu du an croc qui adventure that rentre happens in dedans, real c'est pas time. It's not just an Il y a des adventure bactéries, on clock, peut choper les which micros, I c'est very pas much bien. Ici au moins il y a de la appreciate. place, c'est le moins qu'on puisse dire, et il n'y a que de la mer. Voilà, vous allez donc vous agripper ici, Antoine va vous équiper. Juliette, si tu tombes sur une méduse, tu fais attention, c'est tout. Tu la salues de ma part? Pas la méduse. Greetings from me, jellyfish. No Écoute, t'as pas le fucking. raconte à la méduse, c'est You're déjà right, ça. people. Allez, Juliette, You, gagne said, belle you heard the fois. lady. No fucking allowed. Agrippez-vous bien, bonne That's chance à tous les nothing deux. at all. Christine, toi tu vas rejoindre Passe-temps. Tu vas I suivre think Passe-temps they meant pour la prochaine. forgot a word or two, but I want to imagine that he said no fucking. De petites That secondes. would be a bit Bonne off, chance à vous, but you know, kind of funny. Bien les pieds au bord, approchez-vous un peu. Anyway, let's see here. Première partie est géniale. She's kind of pretty. 2, 1, c'est parti! Okay, so they're now going to go. Oh my god, that's really cool. C'est l'arrivée qui est géniale.
They should have added the music. That would be kick-ass. You know, the Fort Boyard theme song. But they didn't. You failed. You got it bad. You failed it bad. Anyway, I wonder if they can actually swim. I wonder if they can actually, the current catches them so that they will just go off coast. Like they'll be lost at sea. I remember having a nightmare about that. Heard it on a cassette tape of Pippi Longstrump, a musical, or Pippi Longstocking, a musical, and that made me cry. How do I think it's going to happen here? I'm not really sure. I don't really think they will. Okay. Alright, it's rocking quite a bit. That's normal. It's time. Yeah. It's rocking around. Rock and roll, baby. I wonder if they can actually hear them. I mean, I could actually want to see this. This looks kind of fun. Do I want to? No. But you know, maybe, you know, a kind of show like this requires celebrities. But what if the people that you want to have doesn't really want to? So I'm wondering, like, there was like an episode of this show back in the early 1990s that was called The Unknowns, The Ukända. It was basically a normies special, which in my opinion is like a really cool thing. I mean, celebrity shows has for a while just been criticized as having the same people over and over again because there's no new faces. And having normies in a show like Idol, for instance, is great to me because that is normies. You have far more normies that wants to take part in shows like this than celebrities, because well, celebrities they either don't need to or have done it once. And believe me, not every celebrity wants to do everything all at once. They want to do some other things. Okay, let's see here. It's a clue? Okay, well, it's not a clue. Well, oh wait, is it? Let's see here. Okay, yeah, it is a glue. That glue. I mean, it's a clue. Well, that's a lot of clues. And well, that is like a really weird set of numbers. Yeah. Okay. Yes, awesome. They got the clue. Because the clues contribute to later. 4 seconds left. Alright, good job. You did well. Okay, there's one thing that should be really talked about when it comes to like doing reactions like this. The fact that is that basically a lot of YouTubers are like saying the same thing when it comes to doing reactions. That is how we can get kind of tiring. So I'm kind of tired right now. I'm enjoying this. I'm not saying that it's bad. But you know, I'm kind of tired. I've been active Nous allons today. maintenant passer à l'aventure I was suivante. going on a Christine, comme bus tu peux le trip voir, tu as face à toi to un a Mac location that I had suspendu. dreamt about. C'est pas But I épatant ça didn't know pour se which bus to reposer. take. C'est merveilleux. Bon, So I went le home, seul and then problème I te had concernant, some c'est qu'il dinner. faut que I tu ailles ate pizza jusqu'au bout that de I ce made on Mac my pour own. récupérer And that was l'indice nice. dont vous avez besoin. Comment te dire? L'un des conseils que je pourrais te donner, c'est de ne pas perdre de temps, de filer tout droit. Tu vas te courir même dessus. Mais comme personne n'y est jamais arrivé, je crois que le mieux c'est de rester à quatre pattes. Et puis de te traîner comme une vieille limace. En espérant en espérant seulement que tu ne perds pas trop de temps. La position du vieux Go flanc. from J'y vais an là old quand je hag Christine, to an old rock. vas-y, mets-toi en position. All right. Allez, accroche-toi. 3, 2, 1, c'est parti. Okay, so I see. It's a net challenge. Where you have to go at the net, but I can only zoom because it's getting smaller and smaller, or tighter and tighter the longer you go. So that's probably the reason why this seems to be kind of dangerous and kind of scary.
tu nous plais, Christine. Là, And you know, that's not bad. Yeah, inte dåligt. Not bad. Penche-toi bien en avant. But you know, I wonder if they Très had jolie the posture. Fais guts. attention, tu vois. Do you think they Pour would les want to jambes, tu perds remove l'équilibre. the ropes, the safety net? Ouais. I wonder if a show like this would even dare. You know, Respire, There we go. respire, respire. Penche-toi bien en breathe, avant. breathe. That's a tagline. Breathe, breathe. That's something you can learn at home. Tu es magnifique. Essaye d'accélérer quand même un petit peu. Oh, parce que oh, moi, Lara je- Croft. Well, no, oh. Non, je sais que c'est dur de I mean, it would be so fucking perfect if she was a French character, but I just realized that she's British. Now, she actually did have shorts. She would look extremely similar to Lara Croft. Fais marche Well, at arrière, least in fais un terms tout of petit peu marche clothes. arrière. You know, I don't really think that Lara Croft ever had a Fort Boyard logo on her shirt. Now, I haven't played Tomb Raider in a while, so well, maybe she does. I have no idea. Fabuleux. It's going really slowly. Now she doesn't really dare it, and she's not allowed to like get up after if she falls off. So I respect that. Essaye de remonter sur Okay, well she's not going to succeed. C'est très très mignonne comme ça. Alors t'as deux solutions, soit Ok. t'essayes de te remettre sur le filet, soit tu restes comme ça et on fait des photos. Alors, Qu'est-ce que tu préfères? What do you think she will do? Okay, well she's back on track. Awesome. Bravo, mais maintenant il faut que tu She mettes le survived. turbo parce que le temps passe. elle est accrochée, elle s'accroche avec le pantalon. Ouais, ça fait partie des difficultés de cette aventure. Ne panique pas. Non, je panique pas, c'est pas bien l'étude. Come Non, on, il est encore accroché. il est come encore on, go ahead, Il est plus en dessous. gal. Voilà. Come on, you old hag. You're failing. You're losing. It's over. You cannot grab it. Attention I au temps, hein, parce que là, don't j'ai like vraiment your l'impression que ça passe. actions. It's not so great. La cartouche vient d'exploser. Donc, Well, it's about 16 minutes left on the clock. Bon, t'as fait vachement So- bien, bravo. so allez, it took bravo, about super. Bravo, non. 7 minutes. Bravo, non, c'était to do this. non, c'est bien, Christine. En plus, Christine, t'as fait 2 mètres, c'est bien. maintenant, tu as une deuxième épreuve à faire. All right. lâches dans le vide. Well, she got one more On va te test, rattraper. Ok. Allez. Ah, ça, c'est moins sûr. J'adore ma but vie. she's Nous, on not va going in essayer d'aller prison. récupérer d'autres indices. I Qu'est-ce que don't vous en think that's pensez? going to Christine, tu te happen at this déséquipes point. et tu nous retrouves. Allez, Attends, faut pas qu'elle s'accroche encore. bravo. All right. Allez, on y va, on y va, on y va. On perd plus de temps. Respire, I mean, what if the rope snaps? On y va. Yikes! Unfortunate. Yeah, there's at least no like commentary from at least there's no extra commentary. Mais il y a bonjour Minou. Jouer dans la boîte aux lettres, c'est un peu long, mais... Great. Okay, Bon, I think when I look at this, décélération, that the guy accélération, décélération. with C'est un peu comme ça que fonctionne off-ball notre équipe. hein. was replaced Depuis hier. by somebody Bon, else. un seul indice pour l'instant. Nous allons voir ce qui va se passer maintenant. Est-ce que, Corinne, tu Ok. aimes les choses longues, molles et un peu visqueuses ou pas Bien joué, hein, bravo. They must involve snakes, because they said long, soft, and slimy. Ça pourrait être l'objet d'une épreuve, ceci. I wonder what ages they are. I think I'm going to look it up at this point after I'm done J'évoquais with auprès de filming Corinne, this. une chose longue, molle et visqueuse, elle pense au serpent. Non, j'ai Bon. dit tout dépendait de C'est un autre truc. qui y avait en rouge. J'ai dit tout Un dépend boudin qui y a blanc, par exemple Mais bien entendu que oui. Passion, le Bouddha. The Buddha. Wait, isn't that like Nous allons voir donc a ce qui va se religious passer avec figure? Pastou et I think it's like Passepartout to et the Inca Paston. belief. Et passe tout et passe partant. Maybe. All right, about 50 minutes left. Passepartout et Paston, ouvrez donc cette oubliette, s'il vous plaît. On va pas t'oublier, ça va. On va pas t'oublier. Pas de rogne, pas de grogne. Putain, faut descendre avec les serpents. Non, moi je... Oh non! Allez, Ferme les yeux et puis voilà. Corinne. Oh yeah, there were snakes. Okay, Corinne, come on, I bet you can. Vas-y, attends. Was it Corinne or Corinne? Attends, tu m'expliques avant là, parce que là, No, il est méchant. I have no idea. I haven't had a French person telling me. Oh, mais ils sont là, c'est bon les gars. Anyway, Te soutenir psychologiquement. Tu serais prêt à y aller? Alors attends, faut que tu me dises avant ce qu'il faut que je fasse là. hein. Alors tu vas descendre, tu vas te mettre à l'intérieur avec les serpents. Ça c'est Si je veux.
Si tu Okay, descends is avec she le going serpent, to? ok? Is she going to? Oui. Is she going to give up? Or is she going to continue? Qui t'attendent en bas. Le plus dur, c'est de leur dire bonjour. Une fois que tu as franchi ce cap-là, après, il faudra juste récupérer Okay, un 3 code minutes. un peu partout. Okay, well, 3 minutes have begun. Okay, go, make your team proud. I believe in you. Si vous me lâchez, je vous tue, quoi. Harriet, Voilà. Harriet, Je te jure que Harriet. le plus difficile, c'est de rentrer là-dedans. Oui, ils sont aussi crevés que nous et eux ne se sont pas encore réveillés ce matin. Ils sont mauvais, en plus. Vas-y, appuie sur ta main là. Vas-y, appuie-toi sur le côté. Voilà. Non, très bien. Non, c'est bon. C'est bon. Allez, tu Wait, there's a guy. Did you see that? There was a guy in the window. Parce que c'est quand même une aventure. I mean, you can watch it if you like to. Regarde pas, Juliette, là, tu sais pas ce que je vois, là. Corinne, calmement, Corinne. tranquillement. Calmly, Tu calmly. suis pas ce temps, s'il te plaît, pour la prochaine. Sarah, for the next adventure. Allez, tu Go on. Come on, back and slowly, very quietly. Corinne, Yeah, did you n'oublie see pas that? non plus qu'il y a un temps à respecter. There's a Quand on guy arrive à la fin du in temps, tu a vas te window, retrouver and dans I le don't noir think avec it's les her reflection. La lumière va s'éteindre. Donc, alors avance. Et à ta droite, Corinne, tu as une trappe. Okay, trap Tu vois, door. je There vais you te go. faciliter la tâche, See, I'm je going vais to un make petit peu te things guider. easier for you. Il y a une trappe qu'il va falloir que tu ouvres de façon à récupérer la Ok. première partie du code qui, à mon avis, se trouve à l'intérieur. Et comment je l'ouvre, la trappe? Alors tu vois un petit cordon, une petite corde. A small rope, Tire. small cold cord, À ta droite, small t'as une rope. petite corde, voilà. Tire Do they mean dessus. that it's just a rope? Tire Because I don't fort, really d'un see coup a sec, cord. d'un coup sec. That's a non-rope, you know. Okay, she's fine. She hasn't died yet. Maintenant, il faut Maybe que she tu will. ailles. Tu sais, Corinne, t'as fait le premier pas, le deuxième pas, c'est de toucher un serpent. Okay, there's like 1 minute, about a minute left. So that means it is very little time Et left ben, une to fois que vote tu to l'as touché, Eurovision. tu pourras en toucher I don't d'autres really et les think they will do retourner that 10, jusqu'à 9, ce que tu 8. trouves un petit morceau de papier que tu pourras prendre. Très bien. Voilà, t'as fait le plus dur, Corinne. T'es rentrée dedans et puis tu les as touchés. Now you touch them. José, il y en a Yes, un qui that a is the mal à la worst. bouche. That is the worst part about this. That's the hardest part. Touching them. Le temps, n'oublie Non, pas le it's temps. just C'est bien sharp. ce que tu fais. Mais Wait. essaye de te dépêcher un petit peu quand même. I can only assume they're slimy and they're kind of Oui, disgusting. plutôt des gros But you know, moyens. snakes are cool, but they are kind of dangerous. Prends-le. Allez, Puget. 26. Arrivederci. C'est le début ou la fin? 26 et 2 Comment? points. Ensuite. Donc c'est le début. Et l'autre, il est où? Tu peux essayer le panier devant toi, mais Hey, dépêche-toi are, parce que le temps oh my est god, is she presque going to terminé. fail? Is she going to fail the challenge? Regarde, il y a un petit panier. Tu vois le panier à l'intérieur? Je le fais tomber, le panier, je l'ouvre. Tu vas dedans. Enfin, va dedans. Non, mais regarde dedans. She's going to fail. Go up. T'as fait le plus dur, Corinne. Ah non, ouais, Bon, allez, viens nous retrouver. Viens nous retrouver. Okay, well, she non, mais c'est failed, déjà but très she's bien ce not qu'elle a fait parce qu'elle actually. elle avait She c'était très doesn't actually stressée à l'idée fail, de rentrer as in dans- she dans- failed. Allez, She's c'est très bien. She's still in the game. She hasn't like lost. It's not a game Il y en over. a pas, il y en a pas, il y en a pas. Ah, mais c'est impossible. Corinne. C'est I impossible. mean, I bet it must be a bit more difficult than what it seems. Et moi, je suis It's très, really très fière parce about que t'étais daring. très It's angoissée à about l'idée de you rentrer have to là-dedans. dare Et if t'as you want fait to le be on plus a show. dur. T'es If you want rentrée to go on a dedans show et like tu les as this. touchés et tu les as Sure, there's mis going to be risks. J'avais su, There's je going sais to pas, be comment extreme on measures taken. Non, je voulais juste lui remonter le moral. Excusez-moi. But you know, as kind of, Je peux pas imaginer, quoi. Si... you know, there's, you know, you got to On va put pas perdre de temps. your On life va at risk in passer this. passe-partout, on va essayer de faire d'autres Because, well, aventures et it on has to be va good, retrouver. entertaining for the audience, and it have to be good showcase of your Allez, les, character. vous avez récupéré And if du you do temps, well, d'hier. well, Maintenant, vous êtes en train de le good faire. job. Allez, vite, vite, vite. Okay, Allez, dépêchez-vous. 10 minutes left. About. Okay, so now it's time for this guy. I wonder who's the worst contestant on the show is. Like, I wonder if there has been anyone that's absolutely awful, or if they're actually just Oui, parce que pour l'instant, on peut pas dire taking qu'on en things est that beaucoup. that they know won't, well, make good TV, but somebody that genuinely is good, is actually skilled at this game. I wonder if any one of these exists, or if it's like Bon, one autant vous dire or the qu'Amara other. n'est pas non plus, comment dire, dans un grand climat de confiance pour le moment.
C'est la première fois, Amara, que tu vas Alright. donc être le roi du ciel, désert surtout. Comment te dire, d'habitude ça fonctionne très bien. Oui. Tu es harnaché, tu dois sauter, tu te redresses, tu récupères l'indice. Yeah, they're going to retrieve Et the voilà, clue. c'est fait. On n'en parle plus. Hein. Et en plus, la France entière va te vénérer. Ça fait une belle promesse tout ça. Ça fait une belle promesse. I mean, nobody would ever say the entire country of Alors, le tout, your c'est d'y entire arriver, en country effet, cheers je for you. Bon, You know. Amara, Is that Sache a que- French thing? Oui. Or it's meant to be Il y a la encouraging? différence entre I faire du bet. saut élastique I et... hope it's meant to be encouraging. It would be just really awkward if you thought that. José, tu vas au bout. Amara, comment tu te sens? Anyway, prépare-toi. Amara, comment tu te sens? now Les chocottes un peu. Allez, Amara, avec toi. Amara. Vous êtes avec moi? Ouais. Regarde. Amara, l'équipe de la voiture. Arrête, non. Amara, José. pense bien à te redresser, hein. Puisque tu parles, tu vas pouvoir exprimer encore ton talent. Tu vas suivre passe-temps dans un moment pour aller à la vigie. D'accord? Allez, à tout à l'heure, José. Vas-y, suis passe-temps, allez. I wonder. Bien, I Antoine, wonder what the maintenant most t'équipes proud. I wonder what de manière à the. ce I que wonder what is the most la prideful sécurité soit is faite. in France. Is it Alone in the Dark or Fort Boyard? Because well, Oui, la clé. because well, Amara, bonne this chance à toi. film is like. I mean Amara, that. tu peux I mean. m'écouter une seconde? Alone in the Dark was revolutionary. It was like it gave us an indication of what could be for the days of 4 days of Je crois Resident qu'il est rentré Evil. dedans. That Amara, this juste une TV chose. show is very popular. Amara! So you know you have to weigh it up. Like Pense what juste is à un what truc, bien what te is more redresser pour significant? récupérer This one or this one? l'indice. It's not really like. Parce que sinon, ça sert à rien de I sauter. mean, I have never really watched Ça fait any plaisir de sort te of rencontrer. Amara. Amara. chronicles. I Récupère never l'indice, c'est really tout ce qui nous read intéresse. any L'indice qui est articles. sous forme de code puisque la cartouche se trouve à l'intérieur That de really ce all coffre. depends of how many people actually knows about it. Merci. La qui m'écoute, c'est I sympa. don't know how many actually does. L'indice, le reste, on s'en... Le code, le code. Okay. Code. I broke code. Oh, putain. Qui veut? Patrick, All right. si ça t'essouffle pas trop, ouvrir le coffre. Ça va aller. C'est bon? Amara, t'as jamais été aussi séduisant! C'est magnifique, Amara. What On is dirait my mon petit ami. screen? Que j'aille maintenant. Marsupilami. Do they mean marsupial or that comic book character? You know, the Franco comics, Asterix, Marsupilou, Il faut qu'il se remonte maintenant! that postman, Asterix, you know. I bet you never heard of that name before. Because nobody basically does. The Smurfs, they gained odd mainstream popularity. Écoutez bien, hein, il va nous crier. Très bien. Alright. The code is Oui, José, vas-y. Suis passe-temps. Merci, Christine. okay, let's see. I'm so excited. What le fais is pas the code tomber, going hein. to be? Allez. 1. 8. 8, 3. 3, 2. 2. Tu ré... 3, 2, merci. Tre och Déjà, bravo. 2, Et 3, est-ce 0. que tu peux Good répéter job. quand même qu'on soit sûr? Tu l'as? Tu l'as? Voilà, c'est C'est bon. Yes. C'est bon. Great. Deuxième indice. I wonder how many clues there are left. Amara! C'était comment? I'll know in due time. C'était comment? Ouais, c'est génial. vraiment? Ouais. On y va? On continue les aventures? Ça va, vous vous amusez? Vous prenez votre pied ou pas? Si, très bien. Bon, allez, on continue. On va voir José, on va voir ce qu'il vaut, hein. Celui qui arrête pas de parler. Well, he did well. He survived. Now guess the code. I broke the code. Tiens, mais c'est étonnant. Après la nuit qu'ils ont passée, ils ont tout de même l'air d'être en forme. Bonjour, Alright. José. Hello, Ça va Jose. bien? Good morning. Ça Sometimes it goes m'étonne well. parce que j'ai That's entendu because du I bruit cette nuit, mais qu'est-ce que heard vous some noise faisiez last là? night. Vous êtes même But monté dans le what coin. were we doing? On a You went dormi up à to the l'école. corner. Ah, Now mais you ça, sleep moi, under the j'ai stars. failli vous Ah, rejoindre. good. C'est I vrai, almost on a joined pensé à you. vous. Hein. That's right. bah, On We a vu thought of passer you. 2-3 étoiles filantes. On We, dit tiens, il y a le père we Fouras qui say passe. 2 or 3 things. j'ai So, oublié l'étoile, let's j'étais find the l'étoile Fouras de- passing the de star. cette nuit Throw the pour star vous. of this night for you. Bon, No. Bon, enfin, dites-moi. Oui, je préférais Finally rester là tell parce me, que I would sinon, quand prefer je to suis stay parti, here moi, c'est because pour toute la otherwise, nuit. when I Ça leave, m'empêche d'être en it's forme time ce for all matin. night, and I would quelque prevent sorte, you le from sens being de la asleep vie, this c'est la morning. vie Anyway, d'essence. the meaning of life is in the Exactement. sense of the senses. Écoutez bien les That's trois not the définitions. riddle. Listen carefully to the three dimensions. Première That's not a good définition. for the first Concentrez-vous. definition. Concentrate. L'indice est parfois rouge.
Allez, proposez-moi quelque chose, José. Un poisson. The index is Non, always great. alors deuxième définition. L'indice est un terme affectueux. Le poisson ne marche plus là. I have no idea. Passion, What the answer is. caresse. Love, passion, caress, C'est bien, c'est and bien. God. That's good, that's good. Continuons, mais vous êtes sur la bonne voie. Yeah, I mean, God is L'indice good. est Let's une see. crucifère. Index is the purple plant. Crucifère. Very curious vegetable. We all know about it. What is even that? What is that? I have never heard of that. C'est une plante. I bet if I put it through into Swedish, I know what it is. But you know, I will not really. Non, continuez. Mais c'est bien, continuez à chercher. I mean, it does sound kind of similar to a French TV show. To a TV show I watched. Chooks. It was aired on Cartoon Network a short while. I don't remember it that well. But you know, it was okay. I mean, it's like around the same time that. Juliette, il est important, impératif You know, de récupérer it was encore like- un indice. it On n'en a pas was like suffisamment, à mon avis, pour around trouver the le mot same code. time as- Avec cette échelle, je ne pense pas que tu verras Montmartre I en watched montant dessus, mais Kids en Next revanche, tu Door, risques fort de Foster's récupérer Home of un indice qui Imaginary est déjà Friends. pas si mal. Hein, qu'en penses-tu? It was Tu classic as era. le droit de te moquer de Didier. Prépare-toi. Even without TV, I do feel like without J'y vais là. Vas-y, ne perdons pas de temps. because C'est without parti. like Vas-y, Juliette. Bon, alors, vous allez Vous devoir allez l'aider. without like Vous allez Voilà, vous allez prendre la the corde, TV vous allez because without like essayer de going into diriger what you have to l'échelle ruined it. I sort de of feel like façon à ce que Juliette se retrouve sous l'indice. Vous le TV voyez shows of the l'indice ou past pas? they had more Vous l'avez vu? passion. I guess that's the word because well, back in the day, the creators José qui were vient the de nous one retrouver. being Est-ce que involved. tu They l'as eu were l'indice free range Papa because Florent? well, not all the C'est words bien sûr que non, c'est bien ce que... created. Imaginez, vous savez ce que They ça veut had dire? a Ça veut dire que good vous avez idea qu'un seul how they indice. handled the economics. Deux. And the creators were in charge because they knew what to Et actually oui, do with exact. this show. Là, je vais à Marat, tu viens I think this is why some of the most popular shows in the entire world, Tiens-toi bien, they Juliette. were clearly, Attendez, oui, il faut faire balancier, they are il faut created by, s'organiser. you know, people that had a vision. Voilà, la même force But de you know, chaque TV côté, landscape nowadays, ensemble. Vous it's more parlez, streaming, it Laurent, doesn't actually. Patrick, Corinne et Christine, Okay, so vous they're going to parlez use these ensemble. ropes to guide or to Oui, Juliette, the clue. monte encore. I guess that makes some sense. That's an interesting challenge. I've never seen that one. It never appeared in the Swedish one. Now, I don't really think they would actually let. I really think the production team, even if they would want to, would not be allowed to actually drop her down. Okay, well. Voilà, tiens-toi bien, tiens-toi bien. Oh my très god. bien. Imagine without the ropes. Positionnez-la bien. Imagine Vous her pouvez la without the lâcher. safety. Juliette, tu descends, nous on perd pas That une would be seconde, on va extremely vite à celle du trésor. Tu peux te lâcher. dangerous. Tu iras plus vite. Oh. Allez, ne perdons pas de temps. Okay, it's like a minute De left. réflexion maintenant pour trouver le mot code et nous n'avons pas beaucoup d'indices. Que deux. Que deux, c'est le dire. Two, that means Passe-partout, two clues, donne yes. immédiatement les So cartes pass it à for nos amis de immediately manière à against the pouvoir card les chest to ouvrir. our friends. Perdez plus une Make it seconde, possible. allez-y. Come on, we don't waste another second. José, hein, Yeah, t'as come rien here, let's trouvé go. avec, le père Florent. You didn't find anything with Father for us? Difficult. For us, Allez vite, parce que it's a perdez lot. une We was seconde, not Juliette, can. viens Come on, vite come on, retrouver. quick, we're losing time. Come on, Jojo. Po, 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 po. Pau, c'est votre premier indice. Tiens, Juliette, je Right, vais Julia. mettre. Po. Shocks. I have no idea. This is like a French word. I have no idea. Fusil. Fusil. Okay, Est-ce que rifle. vous avez une idée évidente, certaine, Fusil. sinon vous ne perdez pas une seconde, quelqu'un se sacrifie. Vas-y. Il faut pas hésiter. Voilà, tu Fusil. mets ta main dans la tête de That's a tigre, tu rifle, nous right? donnes la carte. Fusil. Voilà. Fusil. Sur la vigie, t'as Something vraiment along them aucune idée. lines. Hein. I know, right. Allez, qui l'ouvre? Vas-y, Patrick. Anyway. The bell has been rung. Alors, The troisième indice. challenge for clues Bleu. is officially over. Bleu au féminin, bleu, fusil et peau. Le bleu. Oui, faites un autre sacrifice. I guess because I have like a basic French Allez-y, understanding. perdez pas de temps parce qu'à partir de maintenant, c'est Don't waste any time because from now on, there's less time in the treasure room. Juliette va récupérer Yes, la carte that's que tu vas because, te la donner. Vite, 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 maintenant, il faut They have accélérer. less clues. So obviously it means less time in the treasure room. Peau, bleu et fusil. Oh là là. Okay, they have like Faut être brillant jusqu'au bout. two Pétale, quarters. pétale, pétale. I wonder if it's seconds or Pétale, minutes. fusil, Puzzle. peau et bleu. Oh non. It's like Bon, allez, un autre sacrifice, perdez plus de temps. Enfin, c'est conseil que je vous donne parce que... Puzzle. Vous êtes sûr que vous avez aucune Yeah. idée là Puzzle. Il n'y a rien qui sort, oui.
hôtel. Ramène, It's like with ramène an la O, cartouche. it's a Pétale, hôtel. fusil, Yeah. vite, vite, vite. Fusil, Allez, allez. I think. Okay, flower. Let's go, 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 On go, va go. confirmer, allez-y. Organisez-vous. You know, the French had it good with games. That's why it's Et this. les boulets sur le reste, hein. You don't want to be Ubisoft right now. Organisez-vous parce que vous avez perdu beaucoup de temps. All right, let's see here. Oh, they're putting the balls onto the letters to spell it out. C'est bon. That's something I haven't seen in a while. In the Swedish variant, they're just doing a, Regardez 3 devant vous. they're doing just a really weak variant of this. Paradise is basically on stands, and then these stands are like small letters. Anyway, let's see. Are they right? Yes, they did right. They did well. They don't have that much time though. They're going to fail. I mean, they're going to be very quick. Okay. Et faites un maximum d'allers-retours. Allez, 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 allez. Et maintenant. Let's see how much time they've got. Ah non, 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 attention, vas-y. Il vous reste très peu de temps, alors maintenant vous faites des allers-retours Ah, avec les you're having the original music. That's amazing. Doucement, faites pas mal. It's such a pleasant Les tune. mains maintenant, hein. Okay, they're kind of more modern with the music, but you know, I like the I like the original soundtrack. I like the original OST. Come on, hurry up! All right. Good job. Et venez. Venez. Juliette, Patrick, Amara. All right. José, vous They vous did mettez it. en face de nous. You dommage, did hein. well. That was kind of Vous exciting. étiez mal organisé. Tiens, Amara en face. Bon, En face là-bas. oui, malheureusement, vous êtes bien Ouais, débrouillés, juste par là-bas. mais bon, les aventures, Qui a ça a fait été le un peu tour, moyen. voilà. Vous n'avez pas eu Wow, énormément d'indices, vous avez dû ho, ho. faire trop de sacrifices. Ça vous a pénalisé, bien sûr, pour la collecte des boyards. Et de plus, ça vous a Damn, surtout fait perdre he's really Bon, en brutally attendant que les honest. viennent nous rejoindre. Voici quelle était l'explication exacte des mots qui vous étaient donnés. Vous aviez peau pour un fleur de peau, bien sûr, expression signifiant facilement irritable, fusil pour fleur au fusil, qui signifie avec enthousiasme, avec entrain, bleu pour fleur bleue, pétale pour There's like a lot of words which I hear which are pétale et fleur recognizable de in lys, the bien sûr, English, emblème de la royauté as en well as France in à partir du Swedish. XIIe siècle. That's cool. Pour ce qui était de The French la has given vigie, us a tongue. c'était chou. C'était chou, c'était qui était? C'était toi, José? C'était chou. J'ai fait chou blanc. Voilà. Espérons que vous n'ayez pas fait chou blanc avec les Ok. boyards néanmoins. Nous allons voir maintenant avec Passepartout et Passe-Temps ce qu'il en est. Oh là là. Oh dear. Super, 2 francs. Okay, they failed, but let's see how well they did. All right, let's see how much euros. 7270 euros. All right, C'est that's mieux que les that's 3000 not bad. que vous aviez. Non, non, Moi, bravo. j'applaudis. Moi aussi. All right, they doubled more. They were more than doubled. Bravo les filles. Courageuses. All right. Elles ont été courageuses. Vous avez tous été courageux, vous vous êtes surtout bien entendus les uns les autres et voilà, vous nous avez donné un beau spectacle, je trouve, et c'est pour ça aussi qu'on vous applaudit. Depuis hier, vous êtes bien débrouillés. Merci encore à vous, à bientôt, je l'espère. Merci à vous. Au sein du fort, merci All à toi, right, Sarah. Et à that très was vite. it. Merci Passepartout, merci Passe-Temps. Et à très bientôt. Merci les gars. Merci. Bon, alors des impressions demain. quand même parce que, bon, 7270 euros, c'est une très belle somme. Yeah, they Pour will be l'association, donating on va en dire un petit mot, 7,000 UNICEF, euros, Juliette. about 700, sur 7,200 euros to UNICEF, which I very much appreciate. It's very good. Like I said in the beginning, it will be kind of weird if a show like Et this. vous avez tous également passé 24 were heures like formidables, je crois. Hein. Vous avez veillé the- carrément sur la nothing terrasse, was won, admiré, nothing was gained. les étoiles. L'étoile filante, But then on va pas dormir avec celebrities José, non. it will be like a really piss poor David Vincent idea. qui faisait des appels de phare là-haut. It will be a very tasteless one. mais on n'est pas sûr. Moi, je vois jamais ces choses-là. C'est incroyable. Faut dormir sur le toit. Il faut que je vienne avec vous. Corinne, toi, tu m'as marqué avec les serpents. Je pense que je vais m'en souvenir très longtemps. Yeah, yeah, On yeah. rigolait, c'est si le mot est trouvé, ça avait été serpent, j'aurais rigolé. Ouais, je eu pense que ça très, m'a très fait. peur. Ouais, j'ai vraiment peur. Et t'étais même très énervée à la fin parce que tu t'es dit j'ai Alright. fait ça, j'ai pas réussi
Bah, j'en ai The trouvé episode un, quoi. Je is suis déjà coming allée to an mettre end. les mains dans les serpents pour soulever And plus so- de Je suis sûre que voilà, c'est pas le cap. Je retiens également le think. saut d'Amara. Enfin, je retiens beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission avec vous. J'espère que vous, à la maison, vous avez également pris beaucoup de plaisir à nous regarder. Il ne reste plus qu'à faire un au revoir formidable parce que vous avez été formidable. Comme ça, l'émission sera formidable jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est bien dit. N'oubliez pas également le site internet france2.fr. Vous pouvez nous poser toutes vos questions et nous faire part de tous vos sentiments. I On wonder vous if you fait can des go onto bisous, the vous website and regardez cette still caméra, ask. vous embrassez tous les enfants, Ouais. tous les parents, tous les grands-parents, Grâce à nous, toute la famille. Voilà. Chad, Marine. On ramasse vos pépettes Marie. et on y va. Et bravo encore, merci. Bonne soirée sur France 2 et à très bientôt. Allez, vous mettez Okay, cheers. Thank you so much. Bonsoir. Thank you so much. All right. Passer des preuves, un zeste de bonne humeur et surtout des kilos de Boyard. C'est ça la recette du fort. À bientôt pour une nouvelle recette. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. All right, that was it. Yeah, for UNICEF. Okay, that was it for Fort Boyard. Of course, I apologize if I sort of grew tired at the end. I watched this continuously, and I didn't really have that much to say all the time. And since it's a French TV show with subtitles, I have to read that to understand. But you know, for being like a TV show, I pretty much enjoyed the show itself, even though my commentary did seem to be a bit off. There was a bit more happening. Now, this was like from 2004, so maybe the formula has changed. Maybe it has gotten worse. But you know, from what I watched, I enjoyed it. Did you enjoy the show? And did you enjoy this video? Comment everything down below about this. And I'll see you in the next video. Bye bye.